ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας συγχαρώ για την εκδήλωση αυτή. Λοιπόν, το πρόγραμμα των δράσεων Marie Skłodowska-Curie για το 2026-2027 έχει ξεκινήσει, πρακτικά έχει ξεκινήσει με την ενσωμάτωσή του στον ορίζοντα Ευρώπη. Έχει έναν προϋπολογισμό 1,25 δισεκατομμύρια, είναι αρκετά σημαντικός θα έλεγα. Οι κύριες δράσεις είναι αυτές που γνωρίζουμε, δηλαδή τα doctoral networks, τα postdoctoral fellowships, το staff exchanges, κάτι που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική δράση και μπορεί να βελτιώσει πολύ το επίπεδο των συναδέλφων που δουλεύουν στα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια, και δεν εννοώ μόνο τους ερευνητές και τους πανεπιστημιακούς. Υπάρχει το COFAND και υπάρχει η συνέχιση μιας πιλωτικής δράσης του Choose Europe for Science, το οποίο επίσης νομίζω είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα την κατεύθυνση, αν θέλετε, της καριέρας των επιστημόνων. Γιατί είναι σημαντικές αυτές οι δράσεις? Αυτές οι δράσεις της Marie Skłodowska-Curie είναι σημαντικές γιατί βοηθάνε στην ουσία την κοινωνικότητα των επιστημόνων μέσα στην Ευρώπη, όχι μόνο διακρατικά, αλλά και διεπιστημονικά. Αυτό το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό θα έλεγα, γιατί πλέον η επιστήμη είναι πολυθεματική. Επίσης, στο καινούριο πρόγραμμα φαίνεται ότι θα ακολουθηθούν απλοποιημένοι κανόνες και διαδικασίες συμμετοχής και φυσικά θα δώσει την ευκαιρία, όπως υπόθηκε και πριν, ότι και σε μεμονωμένους επιστήμονες αλλά και σε φορείς να υποβάλουν προτάσεις. Εγώ θα σταματήσω εδώ γιατί τις περισσότερες λεπτομέρειες θα τις ακούσετε αργότερα. Εύχομαι πολύ καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Δ. Κολιβά. Και να συνεχίσουμε με τον Δ. Βασίλη Χαρμανδάρη, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και διευθυντή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ. Κύριε Χαρμανδάρη. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Χιμονίδη και τον κύριο Ντάνο που εδώ μας συντονίζουν όλους και διοργανώνουν με τη βοήθεια όλων των ομιλητών αυτή την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Εγώ θα μιλήσω από μια προσωπική εμπειρία, νομίζω το είχα πει και στο παρελθόν, ότι πριν από 33 χρόνια και κάτι είχα γράψει και εγώ μια πρόταση Marie Curie και ήμουν αρκετά τυχερός γιατί την χρηματοδοτήθηκε και πέρασα και έτσι 2 χρόνια υπέροχα στο Παρίσι ως postdoc εκείνα τα χρόνια. Τότε ήταν πολύ πιο εύκολη η κατάσταση, έγραφες 3-4, ούτε καν 4 σελίδες πρόταση, ίσως ο ανταγωνισμός ήταν πιο εύκολος και ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ καλή εμπειρία, μια που μπορούσες ουσιαστικά με δικά σου χρήματα να συνεργαστείς με αξιόλογους ανθρώπους και να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου. Για μένα δούλεψε σχετικά καλά, αφού είμαι ακόμη στο πεδίο. Οπότε πραγματικά θα ήθελα να σας ενθαρρύνω όλους σας, ως συμμετέχοντες, να παρακολουθήσουν την σημερινή εκδήλωση, να ρωτήσουν όποιες απορίες έχουν. Τόσο ο Άγγελος όσο και η Χριστίνα αλλά και όλοι οι συμμετέχοντες έχουν πολλή διάθεση και η κυρία Κολιβά είμαι σίγουρος να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες. Και καλή επιτυχία και πάντα πρέπει να προσπαθούμε, γιατί αν δεν προσπαθούμε δεν γίνεται τίποτε. Προσπάθεια πάντοτε φέρνει κάποιο αποτέλεσμα ή για να έχουμε αποτέλεσμα πρέπει πάντοτε να προσπαθήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία εύχομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δ. Χαρμανδάρη. Ευχαριστούμε και τους δύο για το καλωσόρισμα και επί από τους χαιρετισμούς μπορούμε πλέον να περάσουμε στο κύριο μέρος της σημερινής μας ημερίδας, η οποία θα διεξαχθεί σε 2 μέρη. Στο πρώτο μέρος, το οποίο θα είναι στα αγγλικά, ο κύριος Thierry Devars από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας θα παρουσιάσει το νέο πρόγραμμα εργασίας των δράσεων Marie Skłodowska-Curie και θα ακολουθήσουν για 20 λεπτά οι ερωτήσεις από το κοινό. Μετά από ένα πολύ σύντομο διάλειμμα, στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους δυνητικούς συμμετέχοντες από τα Εθνικά Σημεία Επαφής του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie της Ελλάδας και της Κύπρου και θα ακολουθήσουν οι οποιασδήποτε ερωτήσεις σας αναφορικά με το πώς θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε περισσότερο για πετυχημένες προτάσεις.
Οπότε, χωρίς να χρονοτριβούμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω τον εμπειρογνώμονα του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας που θα μας παρουσιάσει το νέο πρόγραμμα εργασίας. Thierry, thank you very much for your time and presence here, and the floor is yours. Okay, so well, good morning, everyone. So I have quite a long presentation because, I mean, you can imagine it's not obvious to present such a big program at once. So for the new work program 26-27 that was launched at the end of last year, with 2 calls already published, Staff Exchange and COFUN. So a bit of, reminding you generalities about MSCA, so which is, of course, part of the Horizon Europe program, Pillar 1, together with the ERC and research infrastructures, so on excellent science. And of course, what's important here is the word excellence. You will see why. So we had a budget, I think you can go next slide, of 6.6 billion over the 7 years of the framework program, so which means basically that we commit about 1 billion each year on MSCA. Next one, Christina. So what is the program about? So MSCA is, the flagship research and training program of the EU. What we do, and that's why I insisted on the term excellence, is that we put excellent research at the core of the program. So before everything, MSCA is a scientific program based on scientific excellence, and it covers all scientific domains. So we have a bottom-up approach. We cherish this bottom-up approach, and you have below the 8 scientific panels where, according to the center of gravity, the focus of the proposals, we assign proposals we receive to one of these 8 scientific panels. And we allocate the budget of the call according to the number of proposals we receive per panel to guarantee the same success rate in the different scientific fields. But again, the program is open to any idea, any scientific fields. We want to leave the initiative to the applicants, to the scientific community. So putting research at the core, well, the emphasis is on researchers' training, skills, and career development at all stages of careers. We want to value those careers, so we want to offer very attractive working and employment conditions. One of the core features of the program is what we call the triple I mobility. It's not only, cross-border mobility, international mobility, but it's also a strong focus on intersectoral, so collaboration between academic and non-academic sector, mainly universities and industry, but also, of course, interdisciplinary, so collaboration across disciplines. And we have some specific incentives. This is also a priority for collaboration with industries and SMEs in particular. Notably by funding secondments. You will see that we added flexibility for secondments in this last work program. And another very important aspect for us is that MSCA is not all about individual researchers. Of course, this is our main target, but we also have an impact on institutions. So we have a structuring and institutional impact through the standard related, for instance, to doctoral educations, to postdoctoral training, through strategic partnerships with international partners. MSCA is the most international part of the framework program. So these are very, very important. This institutional impact is also very important. Next one. So you may know all this. We had 5 and now 6 action in the FP. So doctoral networks, which is our main action, at least in terms of budget. 50% of the budget is committed on doctoral networks, which are large collaborative projects implementing together doctoral programs. Then we have postdoctoral fellowships, which are individual fellowships for postdocs. Staff exchange, which is a very
flexible scheme where institutions actually don't recruit. There is no recruitment in staff exchange. The researchers, the staff, meaning all the staff participating to the R&I activities that participate in the scheme, remain employed by the organizations involved. We have co-fund, which is a co-funding instrument to top up with EU money existing or new fellowships program at which can be at national, at regional, or at institutional level. We introduce a new scheme called Choose Europe for Science, where the main objective here is to fight against the precarity of researchers. So to have a co-funding scheme, a risk-sharing schemes with institutions in view of offer longer contract and more stable career prospect for the researchers, because this is a big issue in Europe. And finally, an action called MSCA and Citizen, which is a science outreach activity, and it's through these actions that we organize every year as European Researchers' Night, so to promote science in general, but also research careers among the public at large and the youth in particular. Next one. So one word about figures on Greece participation in MSCA in Horizon Europe so far. So for the period 2021-2024, so you see that we have a total of more than 300 projects, 306, which is, well, quite balanced in the main actions. So you see that 34% in DN, which is quite good, 37% in staff exchange, 23% in postdoc fellowship, but a very low participation in co-fund. So here there might be, because co-fund is quite interesting to have, a national fellowships program or institutional programs. It's mono-beneficiary actions, and 2% in citizens. So it's a total of nearly 500 participation from Greek organizations. So from 192 distinct Greek organizations. You have the top fields, engineering coming first, then life science and social science. The number of researchers hosted by Greek organizations, so it's researchers coming from all over the world, 576. And the Greek researchers, we speak about nationals benefiting from MSCA, so nearly 800 researchers, corresponding to a total funding received of about 70 million euros. So that's a ranking approximately of number 13th among the 27 EU member states for Greece. Next one. So now to go in the details of the different actions. So doctoral networks. So in short, I'll spend more time on doctoral networks, because then, for the rest of the action, a lot of principles are the same. So for doctoral networks, you have three configurations. You have the standard mode for doctoral networks, and two specific configurations: industrial doctorates, where here we impose that the doctoral candidates which are recruited spend at least 15% of their time in the non-academic partner. And there is, of course, co-supervisions in the recruiting organization and in the industry. But when we speak about industry, it can also be a non-academic organizations, meaning an NGO, an hospital, a ministry. But of course, the majority of industrial doctorates are, as the name indicates, with industry. And then joint doctorates, where institutions implement joint, double, or multiple doctoral degree. So where there is also a co-supervision. And you see that there are different incentives. So for JDs, the maximum duration of the project is 60 months.
while it's 48 months for the two other configurations. And the duration of the fellowship is max 36 months for DN and IDs, and max 48 months for JDs. A novelty as from 26-27 is that we increased flexibility regarding the duration of secondments. It was up to 1/3 of the fellowship duration until now. As from 2026, it will be max half of the fellowship duration. So if you have 36 months fellowships, you can be seconded again in any organization worldwide, academic, non-academic, for a maximum of 18 months. Yes, and another novelty which might appear subtle, but which is not, is that when we have beneficiaries from third countries, until now, the recruited fellows had to be enrolled in a doctoral program in EU member states and associated country. This is no longer the case, again, to increase more flexibility for these beneficiaries from third countries, especially those which are eligible, automatically eligible to EU funding. So if you have a university, for instance, in Senegal, this university is fully eligible to receive EU funding, and now can enroll the fellows they will recruit directly in the doctoral program in Senegal instead of having to find an enrollment in an EU member state. So that means that basically it goes beyond joint doctorate rate, and we hope that with this increased flexibility, we will attract more third countries to become beneficiaries. Next one. So here you have all the rules. I mean, you will have, of course, the slides. I mean, I cannot go in all the details, but roughly the size in the end for the budget, it's a maximum of 540 person months for all configurations. So standard industrial doctorate, joint doctorate. Same rule as for collaborative project, at least 3 independent legal entities. With minimum 1 beneficiary from a member state. Okay, that's an obligation for each beneficiary to recruit at least 1 doctoral candidate, and max 40% of the funding can go to a single country. Okay, so the consortium makes beneficiaries who sign the contract, receive the funding, and have the obligations to recruit at least 1 doctoral candidate, and then associated partners who don't sign the contract, who don't recruit, but who can host researchers during secondment. Next one. Here, well, I put this as an illustration. I mean, you may know that MSCA is based on unit contributions for all actions. So calculating the budget of each project is quite straightforward, because you multiply each contribution by the number of person months you have in a project, and those unit contributions are divided by individual allowances, so allowances that goes to the recruited researchers, so living allowance, in the case of DN, 4,250 euros, a mobility allowance, a family allowance if applicable, well, long-term leave and special needs, again, if applicable. And then we have an institutional part, so institutional cost, to cover further management and indirect contribution, so related to the participation of the institution in the consortium, and a cost 1,600 euro to cover the research, training, and networking cost for the researchers. Next one. One word on the evaluation criteria, because here again, it's the same for all actions. So like the rest of Horizon Europe, we have only 3 criteria: excellence, implementation, and impact. You have every time the sub-criteria on each one.
The thing is that in MSCA, we use weighting where we put 50% of the score of the weight on excellence, 30% on impact, and 20% on implementation. Next one. Now, postdoc fellowships, second most important. So again, 50% of the budget, meaning more than, at the moment we commit about 1.2 billion a year. 600 million goes to the end, so 50%. 30% goes to postdoctoral fellowships. And here we have two types. We have European fellowships, which has by far the largest share of the project. So this is for researchers that come to Europe from abroad or who move within Europe from one EU member state associated country to another. And here the duration is maximum 24 months. And then we have global fellowships for researchers based already in EU member state associated country to go abroad in a third country. And here, the maximum duration is 36 months with a mandatory return phase of 12 months. So in short, 24 months abroad and a return phase to the recruiting organization in Europe or member states or associated country of 12 months. In addition, we included the possibility to extend the duration of the fellowship of maximum 6 months, provided that there is a placement, so equivalent of a secondment at the end of the fellowship in an EU or associated country non-academic organizations. So an extra 6 months, provided that this placement is in a non-academic organization in the EU or associated country. Next one. So eligible researchers for a European fellowship, researchers from any nationality with a doctoral degree prior to the call deadline. We had, this scheme is heavily oversubscribed, even before we launched Horizon Europe. We reached at the last call more than 17,000 applications. So, you can imagine how to evaluate a gigantic call where we receive more than 17,000 applications. It's about 6,000 evaluators to be recruited, so to guarantee, the balance of nationalities, disciplines, conflict of interest, etc. It's become unmanageable. So we had at the beginning of the program to include demand management measures and to have this maximum 8 years full-time equivalent research experience after PhD. And of course, there is a mobility rule, which has, I guess it's researchers can be recruited provided they haven't resided for more than 12 months out of the last 36 months, so 12 months out of the last 3 years in the country of the host, or that they didn't carry out the main activities in the country of the host as well. So it's a double exclusion related to the residence and the employment contract. Next one. There's something that is of interest also for Greece, being among widening countries, because there's an articulation between the postdoc fellowship call and the call in the in the widening part actually of Horizon Europe, where in fact there's an 8 million call each time in 2026 and 2027, basically to give a second chance of funding for proposals that cannot be funded in the MSCA because of a lack of budget. And you have 8 extra million in the widening program to rescue proposals on the reserve list, provided that the host is in a widening country, so in Greece in particular. Well, I will skip this because I've, Christina, you can skip this one.
Yeah, staff exchange. So this is our most accessible, I would say, if you look at success rate and flexible schemes, because again, it's here, the objective is that we provide staff. The word staff is important because it's not only researchers, it's any staff participating to R&I activities. So it can be technicians, it can be administrators, it can be operators of research infrastructures, and it can be, of course, PhD or postdocs. I mean, any type of staff can be exchanged in the context of a consortium that can address any field of research. And the scheme is very flexible. I mean, the maximum duration is 4 years. The max duration of secondments is 12 months. In general, it's short-term secondments here of 1-2 months per staff. So the max budget, which is related to a maximum of 360 person months per project, so 300 months of secondments if you want. Next one. Yes, and so here you will see when I recap the different novelties, we simplified a lot as from 2026 the scheme. So until now you could not have same sector secondments in Europe, for instance, from a university to another. It was allowed provided that the secondment had an interdisciplinary nature. I mean, a very complex rule. It was completely a bit off the ground. So we had really a strong simplifications, because now we allow same sector secondments. So again, we increase flexibility. What we say is that the consortium, which again needs 3 different institutions from 3 different countries, need to be intersectoral. So you cannot have a consortium of universities only. You need to have this intersectoral dimension as an eligibility criteria in the consortium. But provided you have this intersectoral dimension, we encourage the international and intersectoral secondments, but we of course leave flexibility to have same sector if it's relevant for the project. So to have secondments between universities, either within Europe or between a European university and a university outside Europe. So we leave a complete flexibility. Next one. Co-fund. So here no change in comparison to the scheme. So it's also quite flexible. It's maximum duration of 5 years. It's a mono-beneficiary action, so it's one beneficiary either from the EU member states or associated countries. It covers in 2026 both doctoral and postdoctoral researchers. And again, a maximum 10 million euro per beneficiary per call. There's a difference in 2027, because in 2027, co-fund will only target doctoral programs, while the postdoctoral track will be covered by the Choose Europe for Science model. So next one. Yeah, so you can skip also this one. Yeah, Choose Europe for Science. So we launched a first pilot in 2025. The 2027 second pilot, which will be published in December 2026, is actually more elaborated than the 2025, because it's fully aligned now with the unit contribution of the postdoctoral fellowships, including the application of country correction coefficients. So, and in addition, we leave a flexibility for the 2 phases of the program. So basically, Choose Europe is built around 2 phases. One EU-funded phase, where the Commission will fund 100% 2 to 3 years, a maximum of 3 years of fellowship, and another phase fully funded by the beneficiary, which is of minimum 2 years.
So it can be a 4 years or 5 years contract, okay? And with a unit contribution, which is using exactly the same as postdoctoral fellowship, as a difference of the first pilot, where the unit contribution was the one from co-fund without country correction coefficient, okay? So the budget will also be, I mean, it was about 20 million for the first pilot. It will be more than 50 million for the second one, with a maximum of 5 million euro per beneficiary per call. And here co-funding is required, at least for this 2-year phase. Next one. Yes, so here you have the contribution, which basically, again, is exactly the same as the one for postdoctoral fellowship for the EU-funded phases. For the phases funded by the beneficiary, well, the beneficiary should demonstrate that the salaries paid to the researchers is competitive at national level. Next one. Yeah, and citizens. So this is, we will have a call in this work program. Well, again, very flexible. It can be a mono or multi-beneficiary. And the objective is to cover the organization of 2 things: the European Researchers' Night, which open all across Europe last Friday of September each time, and also to implement an initiative called Researchers at School, which is basically to bring researchers to schools to mobilize pupils about the scientific careers. And it's for this work program, we increase the lump sum. It's based on lump sum, and it's maximum 350,000 euros per project. Next one. Yeah, so to summarize the different novelties for those of you who are familiar already with the action that we introduced in this last work program. So for all the main actions, DN, PF, Staff Exchange, Co-Fund, Choose Europe for Science, for all criteria, we introduce a minimum score threshold of 3 on all criteria. This was not the case before. So we align with the rest of Horizon Europe, and if a proposal score below 3 on one of the criteria, it's declared fail. Again, what I said is that we increase the max duration of secondments from 1/3 of the duration of the fellowship to half for the NPF, Co-Fund, and Choose Europe for Science. We also increase. We adapt the rates of the living allowance and the country correction coefficients to inflation. So we raised the allowance of about 6% in comparison to 2025. And we reviewed also the country correction coefficients, and we introduced a minimum threshold of 70%. So which means that we won't go below 70%. And that's in the case where there is a high volatility, in some countries. So to ensure a minimum quality of, working and living conditions for our fellows. So we won't go below 70% as from 2026. Next one. Yes, so I mentioned this. So for Choose Europe for Science, for the call 2027, so it will replace the Co-Fund postdoctoral program. And again, so we will use the same unit contribution as in postdoctoral fellowship, including CCCs, and we provide flexibility regarding the order of the 2 phases, and also with the possibility to use implementing partners as in Co-Fund currently, which was not the case in the pilot of 2025. For postdoc fellowship, we increased the resubmission rate. It was 70% until now. It will be 80%, so to align with the N, and also to have, another demand management measure. So basically, if you got less than 80% score at the 2025
call, you won't be able to resubmit in 2026. No, it's the contrary. Sorry, if you get less than 80% in 2026, you won't be able to resubmit in 2027. So. DN, I mentioned this, so we relax the enrollment rule for beneficiaries from non-associated third countries, so they don't have the obligations to enroll the fellows they recruited in Europe. And then we introduced a synergy with what is called Raise Doctoral Network, so it's a second chance of funding. It will, it's fund coming from Cluster 4 for doctoral networks focused on artificial intelligence in science. So it's not development of AI, it's the use of AI in science. So for those networks who focused on AI in science, there is extra money of 30 million coming from Cluster 4. So this is a separate call on the model of the ERA Fellowship. So to offer a second chance of funding for networks who focused on AI in science. And also we flagged reference to existing eligibility conditions on high-risk telecom suppliers. So this is flagged in the general annex, and a new one that is introduced in the general annex regarding certain Chinese universities. So linked to the defense apparel in China, and references Seven Sons universities, Seven Sons of defense universities. So mainly 7 Chinese universities which have strong ramifications with a different Chinese system. Next one. So staff exchange, again, I mentioned it. So we simplified, we highlighted the international dimensions. We made the skills development section more explicit, because through these exchanges, well, the staff involved must gain, new competence, new experience, new exposure, and we simplified the eligibility rule, allowing same-sector secondments. And for citizens, we just reinforce the European dimension of the action. And I think that's it. Next one. Yeah, well, this you have the information on this raised doctoral network. So with this 30 million euro from Cluster 4, and the way it is articulated. So in fact, it's exactly the same conditions as in MSCA doctoral network. So the evaluation will be done in the context of MSCA. And well, if some of the proposals tackling AI in science are main listed, they will be funded through MSCA. If not, and if they are in a good position in the reserve list, up to the limit of 30 million euros, they could be funded by Cluster 4. Next one. Yes, here you have the planning and the budget of the different calls. So yeah, you have you see that 2 calls in 2026 have already been opened. It's a staff exchange 2026 and the co-fund 2026, with closing dates next April. Next one. Yeah, after it's standard slide about where you find the information, of course, on the FTOP, the Funding and Internal Opportunities portal. The next one will give you also links to the Euraccess portal, where for researchers, well, it's important because all the positions open in MSCA project are published. We have matchmaking platform, partner search facilities, and all various sources of information. These are standard ones. And I'm sure Christina already shared this with all of you. And I think that's a last slide. Yeah, it's the same. All the guidance document, reference to the national contact points to get support. And I think that's it. Thank you so much, Thierry. Thank you very much.
it's a bit difficult and to to go through all this because it's a lot of information. It's difficult to digest, but the thing is that you have all information on the slide, and of course you can contact Christina, the NCP team, but you don't hesitate to contact us as well. We're happy to reply to your question. We know it's a big machinery. Of course, and of course there are many different actions that support the, let's say different values. You want to support a new researcher in order to do a Marie Curie postdoctoral fellowship. It is a different need when you want to apply for a staff exchange. Then you have as you said, the connection with the industry, the always connection that we all want to have between academia and industry. So thank you very, very much for this very informative presentation. I think we can now start going to the Q&A section, if that's okay with you. Yeah, sure. Perfect. So let me start with the first one. Can a researcher benefit from opportunities offered within the Choose You for Science network after completing a Marie Curie postdoctoral fellowship? Yes. So, of course, I mean, it's different thing, because Choose Europe is was based on the co-fund model, which means that it's different in postdoc fellowship. The application is done by the individual researchers together with his or her host institution. In co-fund and Choose Europe, I mean, the recruitment is done not by the commission but by the beneficiary. So indeed, I mean, there's absolutely no antagonism, no restriction. If you had a postdoc fellowship, of course you could benefit from a Choose Europe for Science fellowship. Yeah. The next question has to do with the place of Israel in Horizon Europe. Is it still considered a part of Horizon Europe, or is it considered a third country? Well, from my knowledge, there's no change. There are discussions, protests, etc. But there has not been a decision to break the association agreement of Israel to Horizon Europe. It might come, it might not. I mean, this is far beyond me and far beyond our unit, our program. Perfect. Thank you very much, Thierry. Now, the next question. Thank you for today's webinar. Can you please let us know if we can get a Marie Curie postdoctoral fellowship and do it part-time? Is there part-time? Yes, you can do it, provided that this needs a prior agreement of the granting authority, which is, the research executive agency implementing the program. So yes, it's possible. And yeah, we have many cases where this is allowed. Thank you very much. The next one has a slight misunderstanding, so please clear it up. Can I apply for staff exchange and simultaneously apply for postdoctoral fellowship at the same year? Is it allowed? Yes. So here, yeah, this is a misunderstanding. So staff exchange, I mean, in staff exchange, it's organizations applying, okay? And what they do is that together they plan a number of secondments, among themselves, okay? A number of exchanges, and they have a maximum of 4 years to implement those secondments. So it's not actually individual researchers that apply to staff exchange, it's their organizations. And if their organizations plan to second them, well, it's internal business. I mean, there's nothing to do with us. If you have a postdoc fellowship, you cannot have a postdoc fellowship and be involved in the staff exchange at the same time. That's for sure. Perfect. Thank you. So there's another question that I think is very interesting. In your opinion, why do you think we don't have so
much participation from Greece and Cyprus, our countries? Well, I wouldn't know. I mean, this is very, very tricky. I mean, when you look at the figures of Greek participation, I don't think it's particularly low. It can be, of course, more important. Where it's very difficult to say a reason. It's super competitive. I mean, in terms of postdoc fellowship, you saw that the level of participation here in Greece could be higher. I mean, it's about 20% of the total participation. But at the same time, the core is super competitive. I mean, as I said, we receive. I mean, imagine 17,000 applications. The cutoff, is about 95%. So which means that the proposals, you need to attract excellent researchers. So that's the point. It's related to also to the overall competitiveness, and there's nothing we can do because it's a bottom-up program. And the articulation with ERA fellowship, well, I don't have the figures of the Greek performance there, but it's not counted as MSCA. It's not an MSCA core, so it's an ERA fellowship. It's not I think it's an overall issue of competitiveness. Perfect. Thank you. The next one, if I would like to apply for staff exchange and I have a temporary contract that ends 1 year after getting the grant, is it possible to participate? Whoa. So I would have to, and I have a temporary contract that ends. No, here again, I mean, it's not your decision. It's not the decision of the individual researchers. I mean, you don't apply. You don't apply as a person. It's your organization, and your organizations will decide if it's timely, it's relevant to second you or not. I mean, it's not it's not you in person. It's completely different than a postdoc fellowship, where indeed the application is at individual level. In staff exchange, it's organizations. Right. Perfect. Thank you. So we have another question. Country correction coefficient for secondment. Yeah. Yes. Well, so this, believe me, it's already a mess to use country correction coefficients, but this is related to the place, the country of the host, of the recruiting organization. We don't use CCC, so country correction coefficient, for secondments, because it would be madness, in terms of management. I mean, imagine we have thousands of projects, thousands of secondments. I mean, budgetary-wise, it would be just complete chaos to do this. So there is no country correction coefficient. But if you noticed well, there is a part of institutional cost which covers not only research, but also networking cost. And for instance, if the secondment is in a high-income country, or, the cost of living is super high, you can have a compensation through those research and networking costs to your living allowance to cover the extra cost of the mobility. Perfect. But this, of course, is internal business. It's a deal that you have to make with your host. Completely clear. We have a question about the resubmission rules for doctoral network and postdoctoral fellowships. Okay, so here it's a bit tricky because, PF is model beneficiary, so resubmission rule is pretty clear. I mean, if it's the same researchers with the same institution, it's a resubmission. DN is much more tricky because it's a multi-beneficiary action. So to assess if it's a resubmission, we had to include some qualitative criteria. So what we said is that if 70%
of the consortium members are the same, and if it's the same topic and same methodology, we consider that it's a resubmission. And if it's a resubmission, then if you get less than 80%, you are not allowed to resubmit the year after. So this is the rule. Perfect, thank you. So there is another question now that says that if you apply for a global postdoctoral fellowship with a European host and you go to the US, can both institutes or parts claim indirect costs? Yes, so here again, well, this is internal cooking. There are transfer of institutional costs, between institution and of course between the EU recruiting organizations and the host of the outgoing phase. I mean, we don't interfere. It's it's part of the agreement between the partners to cover this. Perfect. The next one has to do with the family allowance and what is considered family and how you can prove it. Yes. Well, this is indicated in the work program. This is also indicated in the guide. So you don't need to be married. You need to have a kind of I don't know the equivalent of living. I don't know the term in English. In France it's a pax, so it's a cohabitation. So if you have a child or if you have a partner, you don't need to be married to get this family allowance. So it's pretty flexible. Perfect. Thank you. So we have another question now. Good morning. I have some questions about widening. Is Greece staying? What limitations will apply in the future? That's a very interesting question, and everyone is smiling. Well, look, no, I have absolutely no clue about this. What will be the future? With this notion of widening country. You saw in the you saw in the draft regulation. I don't know if you saw it, but there is now they have two categories, with kind of transition country, which is the upper. So I don't know who will be there. They are cooking some indicators to tell, well, which country will be in which category and what will those countries be eligible for. This is really, beyond my my competencies and knowledge. Exactly, and if there will be the ERA fellowships in the next framework. Yes, exactly. So a lot of things happening. The future holds a lot for the next framework program. We all are all waiting. Yes, exactly. We will fight and to keep the ERA fellowship, of course, but who knows? It's not in our hands. Yeah. The next one has to do with the requirement of up to 8 years of research experience, which is mandatory for eligibility for a postdoctoral fellowship, or whether candidates who have recently completed their PhD are also eligible to submit a proposal. Also misunderstanding, so please, Thierry. Could you please clarify whether the requirement of up to 8 years is mandatory? Yes, it is mandatory. And yes, if you complete your PhD, of course you're eligible to submit a proposal. So yes, the answer is yes. Exactly. And believe me, we want to get rid of these 8 years max, in the next framework program. Perfect. So the next one, for a non-academic partner, do all sub-frameworks provide funding for their management and training costs? Or shall we focus on doctoral networks or any other for a non-academic partner? All sub-frameworks. So I imagine it's actions. I presume they mean yes. Yes. Yes, of course. Of course.
Yeah, it's whatever. I mean, we speak about institutional cost. Whatever type of organizations, academic, non-academic, it's the same cost. We don't care if you're an academic or a non-academic partner. You get the same, yes. The next question has also to do with the postdoctoral fellowships, and there was a limitation in applying for a postdoc fellowship prior to 2 years after defending. No. You need to have a PhD, and that's it. And it's the date of defense that count. It's not the date where you receive the formal. Perfect, thank you. So the next one, what is the success rate for postdoctoral program for widening countries? Is the widening advantage going to stay? If not, until when? For the widening, apparently. Oh, well, I don't have the figure of the success rate for widening countries. And is the widening advantage going to stay again? There will be a change because they will include 2 categories instead of 1. But this is really premature. I mean, it's being negotiated with the council, with the parliaments. Are huge. It's always the same. It's regarding the framework program. You have this fight, this duality between excellence and inclusion. And where do you put the fence? And so some member states, of course, say, well, it should be excellence only, but then, you have the widening countries saying, well, you're increasing the R&I gap in Europe, etc., etc. So again, far beyond my my little person and the MSCA unit on this. Thank you very much. The next one, is it possible that I can submit an MSCA postdoc fellowship while I'm at the end of our PhD thesis? Well, I mean, you need to be sure to have your PhD, or at least defended at the call deadline. That's Perfect. So the next one, how long does it take to hear back on the results after the deadline? Yeah. So this is standardized, I would say. I mean, it's something which is imposed to our executive agency. So what we call the TTI, the time to inform, is 5 months after the deadline. So there is an obligation to have the information 5 months after the deadline. And there's a time to grant TTG of 8 months, which means that the grant must be signed maximum 8 years after the deadline. Thank you. And now we're waiting for the results of postdoctoral fellowship. We're starting waiting for them. The next one has to do with the global postdoc fellowships and why the return phase is mandatory and for EU is not. Does it imply that applying for a global fellowship requires a plan for transferring knowledge from abroad to our host organization? Should this be emphasized in a successful global postdoc proposal? Well, I mean, this is a very good question. Well, in fact, I think it's asymmetric, and it's a bit embarrassing because the program is often perceived as a brain vacuum, because we imposed a mandatory phase for our global fellowship, which again is reserved to EU nationals or long-term residents in the EU. So basically, where we say, well, you go abroad, but we don't want to have brain drain out of Europe, and you have to come back. And we don't impose this return phase for fellows, for instance, coming from Africa, which is a problem, because then
you appear as a brain vacuum. So this is something we are working upon, and indeed, the way it is dimensioned, it's indeed this is experience abroad should be at the benefit of of Europe in general and the European host in particular. So indeed, it's the transfer of knowledge aspect is important. But I agree, it's asymmetric, and this, well, I mean, Thank you, it's tricky to discuss all this with member states. We have different views, different political approaches. So what we have is a compromise. Different legislation. So Yeah, no, a different yes. approach, to say, Yes. well, Europe first, like our friend in the States, I mean, it's. So thank you so much. Let's proceed with the next one. Can a company with only one staff personnel could participate as a beneficiary in a staff exchange program? What? A company? A company Company. A company with only one staff personnel. A company with only one staff. Here in Greece, we have companies that are, let's say, mono-beneficiaries, Yeah. So they were wondering if these companies that only are from one person are eligible for participation. Well, look, yes, I mean, nothing prevents this regarding eligibility conditions. Now, things are evaluated, and the profile of the companies, the impact dimension, etc. Well, of course, will be evaluated. So I don't know. Maybe it's super relevant, maybe it's not. But in terms of eligibility conditions, there's no problem. Any legal entity can participate. So Perfect. The only problem that might arise is during the grant agreement preparation, maybe, but this is something different. The next one asks for some more information about the new instrument, the MSCA Choose Europe for Science 2027. So maybe. Yes. Well, I mean, elaborate. So again, it's something we test. It's it's a new co-funding model. There was no specific regarding the existing MSCA co-fund. There was no specifications regarding the co-funding obligations. And second is that this Choose Europe for Science was proposed in the context of the midterm review of Horizon Europe, and really to fight against the precarity of research contracts. So the idea was to say, okay, we will have a two-phase approach. So one fully funded by the commissions, and the second phase fully funded by the beneficiary. And with not only having a longer contract, which can be three years fully funded by the commission plus 2 years by the beneficiary. So instead of having a 2 years postdoc fellowship, you have a 5 years contract. But not only that, is that what will be evaluated is the career prospect that you will propose to the researcher you will recruit. And here we don't mean permanent positions, because, well, we know that many institutions cannot commit to offer, a permanent position. It's not the point. The thing is that how will you support, how will you drive the researchers you will recruit to the pathway towards more permanent positions in terms of training, which can be for some places, some institution, language training even, which is a big difficulty for foreign students to get a more permanent position, etc. So what we will evaluate is, okay, what is your approach? What is your guidance that you will propose to offer more stable career prospects for the researchers?
So there are, again, two phases. In the first pilot in 2025, but this is already the past, the order of the two phases were determined, which means the first phase was the EU-funded phase, second phase, the beneficiary phase. In the pilot we will launch in December this year, 2026, the applicants can choose the order of the two phases, so they can start by funding because they have the budget to do so for 2 years researchers, and they know that for the following 3 years the EU will provide the funding aligned with the rates in postdoctoral fellowship, which are quite attractive conditions, with a living allowance modulated by a country correction coefficient. Perfect. Thank you. Now, moving on to the next one. As a follow-up to my question, is it recommended by a recent PhD graduate with limited or zero postdoc experience to submit for a Marie Curie postdoctoral fellowship? Are there high success rates for these cases? Well, again, it's... I would tend to say no, but as I said, the PF core is super competitive. It's with very high cutoff, so the competition is very, very, very high. So it's difficult to say, but obviously, I mean, if you have no experience, how competitive will you be? I mean, it's the answer for me is in the question. Thank you very much, Thierry. The next one has, once again, we come to the Choose Europe for Science. You mentioned that 2 to 3 years are covered from the EU and the rest 2 years from the individual, from the organization. Yeah. Could you please elaborate on this and explain? So maybe this thing. Yeah, I already said. So yeah, the 2 or 3 years, are fully funded by the Commission. So again, on the PF model. So it's exactly as if you had a PF fellowship, but it can be a 3 years fellowship. Okay. Again on the PF, and the 2 years are fully funded by the beneficiary, and of course, well, difficult to impose an organization to use the same unit contribution model as for our phase. So what we just require is a justification that the salaries that will be offered will be competitive at national level. So again, this Choose Europe, the name is, it's a pilot, so we are piloting things. We don't really know, what we will trigger, the difficulties, the challenge. That's the objective also of this pilot, is that we try to address a challenge, which is the precarity of the research contract. The fact that, 2 years, for instance, even in PF, having only a 2 years contract with a mobility rule is, it's too short. By the way you adapt to your new environment, you already have to prepare the next phase. So that's a challenge, and we want to know the best way to address it. So a way to offer a longer contract. Of course, we could pay 100% for 5 years, but the problem is that if we do this, we will significantly drop the number of researchers we can support. So which means that we need to have a co-funding deal, a risk-sharing scheme with institutions to say, well, look, you pay only 2 years for having a top researchers for 5 years. We will cover 3 years on our side. Well, can you cover 2 years? That's the type of deal, we have to find. And in final, it's a 5 years contract for the researchers with greater chance to have a more permanent position than if you have a 2 years contract. So everybody has to understand the challenge, the difficulty, and when we are confronted with institutions that say, but we cannot commit, we don't have the budget. Well, things have to change. If we want to be competitive, if we want to be attractive, things have to change.
And MSCA alone, we won't change the situation, but at least it sends a signal that we need to change the way we, we apprehend researchers' contract. So that's a pilot, again, to stimulate, ideas, initiatives in this direction. Thank you. Thank you so much for explaining this. And I think it's very important since it's a pilot. MSCA Choose Europe for Science is a big initiative in Europe in general. It's not only Marie Curie Actions. So I think it was very important to highlight these details. And moving on to the next questions, what are the criteria for a company to participate in such calls? For example, who provides the title if a PhD is executed in a company? Okay, so, well, this is left again to the, so that's an obligation to enroll, a doctoral candidate in a doctoral program. So, of course, a company doesn't deliver, doctoral degrees. So yeah, they can use an academic partner to do so. And, well, we have many examples. So where fellows are recruited by, again, non-academic organizations, companies in particular, but enrolled in, who use an academic partner to enroll the fellows. So it's perfectly, it's quite common. Perfect, thank you. The next question has to do with secondments, and if you can do a secondment virtually remote. No, you cannot do a secondment as such virtually remote. It depends on, it depends on which action because things are different. If there is no financial implication, it's fine, But for us, if you have staff exchange, for instance, any secondments have financial implications because unit contribution are based per person months per secondment. So you cannot, you have to move, you have to do your secondment physically. But now being seconded in when there is no financial implication in the end in PF, why not? But honestly, this is not really the objective. We will, it's the objective of the secondment is to gain an experience, is to gain a competence through, direct interactions, so I don't know. Thank you, Thierry. We have another question that says, can a Greek PhD student apply for funding on her own? Can a Greek PhD apply for Yes. Why not? A PhD student? Well, no. No, a PhD student, no, you cannot. We don't have individual fellowships for PhD students. But you can apply to positions which are open. So go to the EURAccess portal. And here you have search facilities per disciplines, per country, where you can find positions offered for PhD students by selected MSCA projects. So EURAccess portal is a way to find position. Exactly. We have the links for EURAccess also in the chat if anybody wants to look there. Yeah. I think the 8 years max for postdocs is quite unfair. Totally agree. And but again, we had to find something because or the call explodes. 17,000. Well, we were at 11,000 applications beginning of Horizon at the end of Horizon 2020. We are reaching even with this limitation 17,000. So it shows even that it doesn't work very well. It's not. So we have to find another system. But definitely in the new system we won't have a threshold
for the scientific age, because this is not right. Beyond the fact that it's a nightmare because you have all kind of exceptions, and to check, all these exceptions is just also a nightmare. So, yeah, I agree, and we will drop it. And of course, let's see first of all the cutoff after the 17,000 proposals, because if the cutoff is at 99, then there's no point in applying. It's Exactly. better buying a lotto than. So yes. So the next one has to do with the RTN costs. Can you include costs like publications, or give us some examples? Yes. Now, look, I'm not. I mean, this. I need to check exactly. Eligibility. Because we need to stay. I mean, the cost must be fair. But in theory, yes, for sure. Now, come back to me. If you want, Christina, on this, I can direct you to people in REA who are more experienced than me with those questions. Thank you. And especially since there was the example of publications, the publications had to be open, in open science. Exactly. So for this, at least, we have to look out for the open science part. Exactly. Thank you. Perfect, thank you. So I'm going to take now the next question for the Choose Europe for Science. For this action, the two phases must be explained in the proposal at the same time. Can a proposal only be funded by the EU, only the phase one? No. Go to the funding. Okay. Ángel? The next one, I am just, can I receive funding for postdoc research from Iran in public health topics? How they can apply? But like anybody else, I mean, there is absolutely no restriction on nationality in MSCA, provided the individual are not subject to individual sanctions. But in terms of individual persons, not a nationality. So Iranian researchers, can apply as anybody else. Perfect, thank you. In the case of a PhD candidate, now moving on to the last questions. In the case of a PhD candidate in a Greek university wanting to visit as a visiting researcher, if they want to visit collaborators of the project, can it be done through Marie Curie staff exchanges? Can the candidate apply for such? So again, it's not. I see that it's not the first time we have this type of question regarding staff exchange. So maybe there's a problem of we need to work on this. But again, it's not individuals that apply for staff exchange. It's organizations, So so there's no point here. It's up to the organizations to determine, to identify the staff they will second. It's not up to the commission. And so the individuals don't apply directly to the scheme. Perfect. Just to mention that if you are an MSCA post... Yes. Because I don't know if... No, it's a PhD candidate. Yeah, if it's a PhD candidate, there's no problem, of course. Yeah, it's no problem. And the next one, if you should know the postdocs already for the Europe for Science. No, of course not. No, because the recruitment, first we it's like in CoFund. I mean, in CoFund, it's like in the end. In the end, we don't know the researchers. We select the organization, we select the beneficiaries, and then the beneficiaries after recruit. So at the time of application, you don't know the researchers, not at all. Exactly. So for a staff exchange project, when an administrative or managerial staff participates, which documents are needed to be eligible for the secondment?
wait, where is it? So when an administrative of engineer, which document are need to be eligible for secondment? Well, I mean, the employment, I mean, to prove that you know, the person is employed by the organization seconding him or her. That's all. Perfect, thank you. And the last one, for the 8 years, is it still true that if the postdoc had positions outside of EU after their PhD, Yes. those years can be accepted? Yes. Yes. Perfect. This was the last question. Thank you very much all for asking Thierry, who was more than eager to answer to all of them, more than once on the same topics. And thank you for clarifying a lot of things, especially for the new pilot that, as we see, has gained a lot of interest to the research community. Yeah. Thierry, thank you very much for today. You're welcome. We will also, of course, upload your presentation along with the rest of today's session. Θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα μέχρι τις 11:42. Θα δείτε στο chat ότι μπορείτε να βρείτε και τα polls για τη συνέχεια, να δούμε αν γνωρίζετε τις υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής, αν έχετε έρθει σε επαφή ξανά μαζί τους. Και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος, όπου οι εκλεκτοί συνάδελφοι θα παρουσιάσουν τις δράσεις. Οπότε προχωράμε με το πρόγραμμά μας και σειρά έχουν οι υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής Ελλάδας και Κύπρου στον ορίζοντα Ευρώπη. Ξεκινάμε τις υπηρεσίες δικτύωσης και υποστήριξης από το δίκτυο ΠΡΑΞΗ, είτε τις οποίες θα παρουσιάσει ο Δ. Γεώργιος Κυλάφης. Ο Δ. Γεώργιος Κυλάφης είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη χημική μηχανική και μηχανική διεργασιών από το Πανεπιστήμιο του Leeds στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξειδικεύεται στα νανοηλικά και στις προηγμένες τεχνολογίες με βιομηχανικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Διαθέτοντας ισχυρό ερευνητικό υπόβαθρο, έχει εργαστεί σε κορυφαία ιδρύματα και έχει ιδρύσει μια νεοφυή επιχείρηση με αντικείμενο προηγμένα νανοηλικά. Έχει εκτενή γνώση των προγραμμάτων χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει διαχειριστεί με επιτυχία έργα έρευνας και καινοτομίας. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, έχει δημοσιεύσει την επιστημονική του εργασία σε περιοδικά υψηλού κύρους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόοδο της επιστήμης των αερολιμάτων, της ασφάλειας των νανοηλικών και της περιβαλλοντικής μηχανικής. Επιπλέον, έχει τιμηθεί με σημαντικές υποτροφίες, οι οποίες αναγνωρίζουν την επιστημονική του επάρκεια και τη συνεισφορά του στον τομέα. Κύριος στόχος του είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της έρευνας αιχμής και των εφαρμογών του στον πραγματικό κόσμο, προωθώντας το τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό του αντίκτυπο σε ευθυγράμμιση με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Γιώργο. Ονομάζομαι Γεώργιος Κυλάφης, είμαι στέλεχος του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και αποτελώ Εθνικό Σημείο Επαφής για τα προγράμματα Marie Skłodowska-Curie και για το ERC. Σήμερα θα σας παρουσιάσω τους τρόπους με τους οποίους υποστηρίζουμε τους ερευνητές που θέλουν να καταθέσουν την πρότασή τους στα πλαίσια των δράσεων Marie Curie, μέσα από το ρόλο του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και ειδικότερα μέσα από τη δική του ομάδα που επιτελεί το ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής. Πολύ συνοπτικά, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ λειτουργεί ως ειδική δομή του ΙΤΕ, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και ιδρύθηκε το 1993 στο πρώτο γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας σε ακαδημαϊκό επίπεδο στην Ελλάδα. Σήμερα αποτελεί κεντρική δομή υποστήριξης ερευνητών και οργανισμών στη σύνδεση της έρευνας με ευρωπαϊκά προγράμματα και το ΙΤΕ παρέχει το ερευνητικό και οργανωτικό υπόβαθρο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η δραστηριότητα του Δικτύου ΠΡΑΞΗ. Περάσουμε στην επόμενη σελίδα, παρακαλώ. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ καλύπτει 3 βασικές λειτουργίες: την υποστήριξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα ως Εθνικό Σημείο Επαφής, τη μεταφορά τεχνολογίας και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και την διασύνδεση με επιχειρήσεις και δίκτυα, ούτως ώστε να προωθεί συνεργασίες και δικτύωση που απαιτείται σε ευρωπαϊκά προγράμματα του ορίζοντα Ευρώπη. Σήμερα θα εστιάσουμε αποκλειστικά στο ρόλο του Δικτύου ΠΡΑΞΗ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie. Ο ρόλος του Εθνικού Σημείου Επαφής είναι θεσμικός. Αποτελεί το επίσημο σημείο πληροφόρησης για το πρόγραμμα, περιέχει καθοδήγηση σε κανόνες και διαδικασίες και υποστηρίζει την προετοιμασία της πρότασης σε επίπεδο δομής και συμμόρφωσης. Παράλληλα, λειτουργεί ως σημείο διασύνδεσης με το οικοσύστημα των Marie Curie Actions, δεν αξιολογεί προτάσεις και δεν αντικαθιστά τον ερευνητή. Συνεχίζουμε στην επόμενη σελίδα. Η υποστήριξη του Εθνικού Σημείου Επαφής στο Marie Curie οργανώνεται γύρω από 3 βασικούς άξονες: την προεπισκόπηση της πρότασης, την καθοδήγηση σε νομικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα και τη διασύνδεση και δικτύωση. Θα τους δούμε σύντομα έναν. Στο στάδιο του να αλλάξουμε σελίδα, παρακαλώ.
Στο στάδιο του pre-screening, η υποστήριξη που μας εστιάζει αποκλειστικά στα θεσμικά και τυπικά ζητήματα, εκτός από τη σωστή επιλογή δράσης, τον έλεγχο επιλεξιμότητας και τη δομή της πρότασης, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο κατά πόσο η πρόταση ανταποκρίνεται στα κριτήρια που έχουν τεθεί για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας. Αυτό αφορά στοιχεία όπως η κινητικότητα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η διακρατική διάσταση και η συμβολή στα σταδιοδρομία του ερευνητή, όπως πολύ σωστά και με λεπτομέρεια ανέπτυξε προηγουμένως ο κύριος Thierry. Θέλω να τονίσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για επιστημονική αξιολόγηση, αλλά για έλεγχο ευθυγράμμιση με τους στόχους του προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε ώστε μια καλή ιδέα να παρουσιαστεί μέσα στο σωστό ευρωπαϊκό πλαίσιο και να μην απορριφθεί για τυπικούς λόγους. Ο δεύτερος άξονας, που είναι το slide τώρα, το οποίο γύρισε, στον οποίο υποστηρίζουμε, αφορά τα νομικά και τα χρηματοοικονομικά ζητήματα για το πρόγραμμα. Πρόκειται για ζητήματα που συχνά δεν είναι στο επίκεντρο κατά τη συγγραφή της πρότασης, αλλά αποδεικνύονται καθοριστικά μετά την έγκριση. Η καθοδήγησή μας βασίζεται αποκλειστικά στους επίσημους οδηγούς του προγράμματος και στο Model Grant Agreement και εστιάζει στην κατανόηση του ποιοι είναι οι ρόλοι των εμπλεκόμενων φορέων, ποιες είναι οι βασικές αρχές της χρηματοδότησης και της επιλεξιμότητας των δαπανών και γενικότερα ποιες υποχρεώσεις απορρέουν από την υλοποίηση ενός έργου Marie Curie. Ο ρόλος μας ως Εθνικό Σημείο Επαφής δεν είναι να παρέχουμε νομικές ή οικονομικές γνωμοδοτήσεις, αλλά να βοηθάμε τους ερευνητές και τους οργανισμούς να κατανοήσουν έγκαιρα το θεσμικό πλαίσιο, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στη φάση της υλοποίησης. Ο τρίτος άξονας υποστήριξη αφορά τη διασύνδεση και το networking στο πλαίσιο του προγράμματος. Η υποστήριξη σε αυτό το επίπεδο δεν αφορά απλώς την ενημέρωση για εκδηλώσεις και άλλα events, αλλά τη θεσμική καθοδήγηση των ερευνητών στο πού και πώς έχει νόημα να κινηθούν στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα. Ως Εθνικά Σημεία Επαφής, αξιοποιούμε τα ευρωπαϊκά δίκτυα των Εθνικών Σημείων Επαφής που συμμετέχουμε για να ενημερώνουμε για σχετικές δράσεις, να διευκολύνουμε επαφές και να ενισχύουμε τη τη διεθνή διάσταση των προτάσεων. Στόχος δεν είναι η δημιουργία συνεργασιών χωρίς στρατηγική, αλλά η υποστήριξη στοχευμένης δικτύωσης με βάση τις απαιτήσεις του προγράμματος και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο ερευνητής. Κλείνοντας την ενότητα της υποστήριξης, θα ήθελα να σταθώ στο πότε και πώς έχει μεγαλύτερη αξία να απευθύνεται κανείς στο Εθνικό Σημείο Επαφής. Η υποστήριξη είναι πιο αποτελεσματική όταν η επικοινωνία γίνεται νωρίς, πριν κλειδώσουν κρίσιμες αποφάσεις, όπως η επιλογή δράσης, ο φορέας υποδοχής και το ζήτημα κινητικότητας. Όσο πιο συγκεκριμένα είναι τα ερωτήματα και όσο πιο ξεκάθαρες οι ανάγκες, τόσο πιο στοχευμένη μπορεί να είναι και η καθοδήγηση που μπορούμε να σας δώσουμε. Ο ρόλος του Εθνικού Σημείου Επαφής είναι να λειτουργεί ως θεσμικός σύμμαχος στη σωστή κατανόηση του πλαισίου του προγράμματος, όχι να αντικαθιστά όμως τον ερευνητή στη λήψη των αποφάσεων. Τέλος, θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ομάδα του Εθνικού Σημείου Επαφής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie, η οποία λειτουργεί ως σταθερό σημείο επαφής για τους ερευνητές σε εθνικό επίπεδο. Μπορείτε να απευθύνεστε σε εμάς για ζητήματα που αφαιρούν το πλαίσιο, τους κανόνες και τις διαδικασίες του προγράμματος με αξιόπιστο και θεσμικό τρόπο. Τέλος, θα ήθελα να σας αναφέρω ένα πολύ αξιόπιστο και πρακτικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να το αξιοποιεί καθημερινά ο ερευνητής, και είναι το ελληνικό πόρταλ του Horizon Europe, το οποίο διαχειριζόμαστε ως Εθνικό Σημείο Επαφής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και το οποίο συγκεντρώνει με αξιόπιστο τρόπο τα τελευταία νέα της προκηρύξης, της εκδηλώσεις και τις εξελίξεις του ορίζοντα Ευρώπη και των επιμέρους προγραμμάτων, όπως είναι και το Marie Curie. Στόχος του πόρταλ είναι να λειτουργεί ως κεντρικό σημείο ενημέρωσης στα ελληνικά, ώστε οι ερευνητές να έχουν άμεση πρόσβαση σε έγκυρη πληροφόρηση, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθούν πολλαπλές πηγές. Σας ενθαρρύνουμε να το χρησιμοποιείτε ως βασικό σημείο αναφοράς για την ενημέρωσή σας γύρω από τον ορίζοντα Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Να σας αναφέρω ότι η έδρα μας, εμάς, το γραφείο μας, σαν δίκτυο πράξη, εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε διάφορα γραφεία. Η δική μου βάση είναι στο γραφείο στο Πανεπιστήμιο Ανίνων, το οποίο λειτουργεί σαν γραφείο υποστήριξης καινοτομίας και στηρίζουμε τους ερευνητές όχι μόνο των Ινστιτούτων του ΙΤΕ, αλλά και όλους τους ερευνητές σε εθνικό επίπεδο, οι οποίοι έχουν απορίες και οι οποίοι θέλουν να τους κάνουμε προεπισκόπηση της πρότασής τους και να τους δώσουμε συγκεκριμένα tips για να μπορούν να αξιολογηθούν καθαρά επιστημονικά για αυτό το οποίο παρουσιάζουν και θέλουν να λάβουν χρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε
στον συνάδελφο, στον Δόκτωρα Άγγελο Ντάντο, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τις υπηρεσίες υποστήριξης της ερευνητικής κοινότητας από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου ή αλλιώς ΙΔΕΚ. Ο Άγγελος Ντάντος είναι χημικός, είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διαθέτει μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην αναλυτική χημεία και τη βιοεξυγίανση εδαφών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως ερευνητικός συνεργάτης και επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών έργων σε πανεπιστήμια καθώς και σε ιδιωτικούς φορείς, ενώ έχει διδάξει χημεία σε δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια σε Ελλάδα και Κύπρο. Έχει διατελέσει μέρος των διαχειριστικών επιτροπών, αλλά και Εθνικό Σημείο Επαφής για τις θεματικές δράσεις Marie Skłodowska-Curie, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ICT, αλλά και στο διάστημα ή αλλιώς Space, στον ορίζοντα 2020, το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά και τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie, την πολυατομική προτεραιότητα 4, ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα στον ορίζοντα Ευρώπη και διαθέτει εκτενή εμπειρία στην προετοιμασία ερευνητικών προτάσεων και στη διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, συμμετέχοντας πάντα με ενεργό ρόλο στα αντίστοιχα έργα δικτύωσης των Εθνικών Σημείων Επαφής. Τέλος, είναι υπεύθυνος για το Εθνικό Δίκτυο Γιουράξης της Κύπρου, υποστηρίζοντας τη διεθνή κινητικότητα και σταδιοδρομία των ερευνητών. Άγγελε. Λοιπόν, τα κέντρα αριστείας, τα οποία ως ερευνητικοί οργανισμοί καλύπτουν πολύ συγκεκριμένες θεματικές ο καθένας, αλλά στην ουσία, όπως βλέπετε, το σύνολο των θεματικών τα οποία θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν κάποιον σύγχρονο ερευνητή. Έτσι έχουμε από Visual Sciences, σε Marine Technology, σε Climate and Environmental Research, Monitoring Control Security, Cyber Security, Earth Observation, δηλαδή μπορείτε να έρθετε σε επαφή με όλους αυτούς τους οργανισμούς, οι οποίοι, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι και Euraxis Service Centers. Λίγα λόγια για το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο δημιουργήθηκε το 1996 ως η Εθνική Αρχή υπεύθυνη για την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, μέσω 3 πυλώνων. Στην ουσία, είμαστε ο οργανισμός ο οποίος παρέχει την εθνική χρηματοδότηση, οπότε προκηρύσσονται τα εθνικά προγράμματα. Έχουμε τις υπηρεσίες υποστήριξης, υποστηρίζοντας την κυπριακή συμμετοχή σε διάφορους διεθνείς προσκλήσεις, καθώς και διάφορες άλλες σειρά υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση και ενθάρρυνση του κυπριακού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας. Στην ουσία, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας δρά σαν τον εκτελεστικό βραχίωνα του συστήματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας για την Κύπρο. Εδώ βλέπουμε και πάλι τους 3 πυλώνες στους οποίους αναφέρθηκα. Έτσι έχουμε τον τομέα των εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, το οποίο μπορεί να ενδιαφέρει πάρα πολλούς ερευνητές, άρα να έρχεστε με τις ερωτήσεις σας καθαρά για τα εθνικά. Εδώ έχουμε το σχεδιασμό, την προκήρυξη, τη χρηματοδότηση και τον έλεγχο των εθνικών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας. Το κομμάτι των ευρωπαϊκών, για το οποίο θα μιλήσουμε και περαιτέρω στη συνέχεια και είναι αυτό στο πλαίσιο του οποίου γίνεται και η σημερινή συνάντηση, είναι η υποστήριξη των κυπριακών οργανισμών και Κυπρίων ερευνητών στη συμμετοχή τους στο Horizon Europe, σε COST και άλλα προγράμματα και πρωτοβουλίες. Και τέλος, μια σειρά από Innovation Services, δράσεις καινοτομίας μέσω του Innovation Factory, του Enterprise Europe Network, του Knowledge Transfer Office, όπου παρέχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες και εκπαιδεύσεις σε θέματα έρευνας και καινοτομίας προς τους ερευνητές μας. Ας δούμε λοιπόν πώς το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το κομμάτι των ευρωπαϊκών, παρέχει τις υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής. Άρα έχουμε και εδώ 3 πυλώνες διαφορετικούς από τους προηγούμενους. Το πρώτο, στο πλαίσιο του οποίου έχουμε τη σημερινή μας συνάντηση και εκδήλωση, είναι το Awareness Raising. Φέρνουμε την πληροφορία μέσω του website το οποίο έχουμε, το οποίο μπορείτε να βρείτε στις διαφάνειες που θα σας στείλουμε. Εκεί ανεβαίνει όλη η πληροφορία, κάτι αντίστοιχο με αυτό που έδειξε ο Γιώργος, ό,τι έχει να κάνει με θέματα του Horizon Europe. Ταυτόχρονα έχουμε τη διοργάνωση Info Days, κάποιων webinars, training seminars, εκπαίδευση σε θέματα συγγραφής προτάσεων. Επίσης, άμεση επικοινωνία. Σας καλούμε να γραφτείτε στο mailing list μας προκειμένου να ενημερώνεστε για οποιαδήποτε εκδήλωση διοργανώνουμε, αλλά και μέσω των social media του οργανισμού. Αυτά για την ενημέρωσή σας. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της πρότασης, οι υπηρεσίες μας έχουν να κάνουν με το
pre-proposal και full proposal check, την βοήθεια προς έβρεση συνεργατών, απάντηση οποιασδήποτε απορίας μπορεί να έχετε, mock interviews όπου χρειάζεται, σε θέμα όπως το ERC, καθώς και συμμετοχή σε mentoring schemes, κυρίως για το ERC. Και τέλος, μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε θέματα που έχουν να κάνουν legal και financial μέσω των NCPs που είναι καθαρά για legal και financial θέματα, σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν αναφορικά με τα consortium agreement, τα grant agreements, σε θέματα IPR, αλλά και κατά τη διαχείριση του έργου το οποίο έχετε να τρέξετε. Εδώ βλέπετε την ομάδα μας των Εθνικών Σημείων Επαφής. Ο κάθε ένας από εμάς έχει να κάνει, ασχολείται με ένα συγκεκριμένο κομμάτι, ένα συγκεκριμένο cluster όσον αφορά με το Pillar 2. Εγώ, όπως αναφερθήκαμε, είμαι στο Cluster 4, αλλά και στις δράσεις Marie Skłodowska-Curie. Και εδώ απλά ενδεικτικά κάποιες δράσεις τις οποίες έχουμε, όπως είπαμε, τα Info Days, παρουσιάσεις σε πανεπιστήμια, infographics and flyers, τα οποία στέλνουμε στο mailing list μας, γι' αυτό καλό είναι να γραφτείτε για να λαμβάνετε αυτή την ενημέρωση, αλλά και μέσω του Euraccess. Τα workshop μας περιλαμβάνουν κυρίως proposal writing workshops, ιδιαίτερα για το PF, για τις δράσεις PF, οι οποίες έχουν να κάνουν με individual researchers. Τα συγκεκριμένα σεμινάρια διοργανώνονται μία φορά το χρόνο on-site και online. Και τέλος, κατά την προετοιμασία της πρότασης, έχουμε τα Open Fridays, όπου κάθε Παρασκευή διοργανώνουμε συναντήσεις με οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο προκειμένου να συζητήσουμε από την ιδέα, τους ερευνητές, προβλήματα που υπάρχουν πριν κάθε καταληκτική ημερομηνία και φυσικά το Proposal Pre-Screening, όπου στέλνετε την πρότασή σας, την οποία και σας αποστέλνουν πίσω με τα δικά μας σχόλια. Επίσης, για την βοήθεια των ερευνητών, την παροχή καλύτερων υπηρεσιών, συμμετέχουμε σε διάφορα έργα μαζί με τα υπόλοιπα Εθνικά Σημεία Επαφής από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Συμμετέχουμε στο έργο δικτύωσης των Εθνικών Σημείων Επαφής Marie Skłodowska-Curie, το Radiance. Είμαστε 19 beneficiaries και 6 associate partners. Μέσω αυτού του έργου δεν θα δώσω πολλές λεπτομέρειες στο συγκεκριμένη παρουσίαση. Μελλοντικά μπορούμε να τα συζητήσουμε. Μπορείτε να βρείτε handbooks, τα οποία έχουν να κάνουν με κάθε πρόσκληση. Άλλο handbook για το PF, για co-fund, για staff exchange. Μπορείτε να βρείτε policy briefings, αλλά και το matchmaking platform, στο οποίο μπορείτε να ζητήσετε συνεργάτες. Τέλος, το Euraccess είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό initiative της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ μπορείτε να βρείτε ή να δημοσιεύσετε τις ευκαιρίες για hosting individual researchers. Έτσι, αν είστε ένας ερευνητής, μπορείτε να δείτε ποιες θέσεις είναι ανοιχτές, είτε σε co-fund έργα, είτε σε doctoral networks. 586 Euraccess Service Centers είναι στην υπηρεσία των ερευνητών και προκειμένου να τους βοηθήσουν στην κινητικότητά τους σε όλο τον πλανήτη. Το Euraccess Cyprus βρίσκεται οργανισμό το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, περιλαμβάνει 11 οργανισμούς, οι οποίοι είναι, όπως αναφερθήκαμε, όλα τα πανεπιστήμια και τα κέντρα αριστείας, τα οποία μπορείτε να έρθετε σε επαφή όταν χρειαστείτε σε θέματα κινητικότητας. Και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία έχετε αναφορικά με τον ορίζοντα Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie. Σας ευχαριστώ. Άγγελε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και είναι πολύ σημαντικό που αναφέρεις όλη αυτή την υποστήριξη και την πολυεπίπεδη δουλειά που πραγματοποιείται στο ΙΔΕΚ. Προχωράμε τώρα με την Ευαγγελία, η οποία έρχεται από το Εθνικό Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας και Ανάπτυξης. Η δόκτωρα Ευαγγελία Περπερή είναι χημικός μηχανικός. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο St. Andrews University στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και ως στρατηγικός σύμβουλος επιχειρήσεων με κύριο αντικείμενο τα επιχορηγούμενα επενδυτικά σχέδια. Εργάζεται στο ΕΚΕΤΑ από το 2006, όπου ως υπεύθυνη του Τμήματος Προϋπολογισμών και Έργων είχε το συντονισμό της διοικητικής και οικονομικής παρακολούθησης ερευνητικών έργων, τα οποία σε ετήσια βάση ξεπερνούσαν τα 200 σε αριθμό και τα 25 εκατομμύρια ευρώ σε συνολικό προϋπολογισμό. Το 2018 ανέλαβε υπεύθυνη της Διεύθυνσης Εξωστρέφειας και Κινητικότητας,
με κύριο αντικείμενο δραστηριοποίηση στις δράσεις αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΕΚΕΤΑ, στις δράσεις εξωτερικής δικτύωσης του με αποδέκτες στόχους στο δημόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και την ενίσχυση των ικανοτήτων του προσωπικού του οργανισμού για ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και τη διοργάνωση δράσεων για την επικοινωνία της επιστήμης στην κοινωνία. Παράλληλα, έχει ασχοληθεί με τα θέματα ισότητας των φύλων και την προώθηση των γυναικών στην επιστήμη και την τεχνολογία από τη θέση της ως πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του ΕΚΕΤΑ για την περίοδο 2022-2023, ενώ από το Σεπτέμβριο του 2022 έχει οριστεί Εθνικό Σημείο Επαφής για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie στο εμβληματικό πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους πληροφορίες και συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη σύνταξη προτάσεων και την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων. Ευαγγελία, ο λόγος σε σένα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ για την διαδικτυακή φιλοξενία της σημερινής εκδήλωσης. Θα μοιραστώ λίγο τώρα την εικόνα. Εύχομαι να μπορέσω να μοιραστώ. Ωραία. Βλέπετε? Ναι. Αναμένουμε το full screen μόνο. Το full screen. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Όπως ήδη αναφέρθηκε, είμαι η Ευαγγελία Περπερή και εργάζομαι στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδος, το οποίο έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη. Το ΕΚΕΤΑ έχει 5 διαφορετικά Ινστιτούτα σε κυρίως τεχνολογικούς τομείς. Το Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής, το Ινστιτούτο Μεταφοράς, το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών και το Ινστιτούτο Βιοοικονομίας και Αγροτεχνολογίας. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η έδρα του είναι στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο υπάρχουν γραφεία του κέντρου και σε 9 πόλεις της Ελλάδος και καλύπτοντας 7 περιοχές της Ελλάδος. Στο slide αυτό κάνουμε μια πολύ σύντομη παρουσίαση των key figures του ΕΚΕΤΑ. Στο τέλος του 2024 και τώρα μόλις τελείωσε το 2025 αριθμούσε περίπου 1.700 εργαζόμενους, εκ των οποίων η μεγάλη πλειοψηφία είναι ερευνητικό προσωπικό. Το σύνολο του κύκλου εργασιών του το τέλος του 2024 έφτασε τα σχεδόν 70 εκατομμύρια ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να προέρχεται από ερευνητικά ανταγωνιστικά προγράμματα. Ένα σχεδόν 60% προέρχεται από ανταγωνιστικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω του Ορίζοντα Ευρώπη. Ενώ κάτι άλλο πολύ σημαντικό για το ΕΚΕΤΑ ως ερευνητικό κέντρο είναι ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στους top 11 ερευνητικούς οργανισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την μεγαλύτερη προσέλκυση χρηματοδότησης από τον Ορίζοντα Ευρώπη. Δεν θέλω να σας κουράσω με τα δεδομένα του ΕΚΕΤΑ. Όσον αφορά τώρα τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται ως Εθνικό Σημείο Επαφής στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη, αυτές δίνονται μέσω της Διεύθυνσης Εξωστρέφειας και Κινητικότητας, που οι δράσεις της χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: στις δράσεις των NCP, στις δράσεις του EURAXIS, αλλά και στις δράσεις μεταφοράς τεχνολογίας μέσω του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ, που τους πήρα. Στο ΕΚΕΤΑ υλοποιούνται και έργα Marie Curie. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα έχει φιλοξενήσει 40 ερευνητικά προγράμματα, ενώ επί του παρόντος υλοποιούνται 5 έργα Staff Exchange, 2 έργα Postdoctoral Fellowships και 2 έργα Doctoral Networks. Το ΕΚΕΤΑ, αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα του να έχει πολύ καλό ερευνητικό προσωπικό, ήταν ο πρώτος ερευνητικός φορέας ο οποίος υπέγραψε την χάρτα το 2012 και από τότε είναι ορισμένος ως Bridgehead Organization του EURAXIS στην Ελλάδα. Και όπως ήδη ανέφερε και ο Άγγελος, είναι ένα πολύ σημαντικό δίκτυο το EURAXIS και θα σας προέτρεπα να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του και παίρνοντας την παρουσίαση
να ανατρέξετε εκεί. Εκεί είναι υποχρεωτικό να δημοσιεύονται όλες οι θέσεις, είτε αφορούν σε PhD, είτε σε postdoctoral fellowship, είτε σε άλλες θέσεις μέσω του MSCA, οπότε είναι ένα καλό μέρος για να μπορέσετε να βρείτε κάποια θέση που θα σας ενδιαφέρει, ή ακόμα να μπορέσετε να βρείτε partners μέσα από εκεί για την πρότασή σας, και φυσικά να μπορέσετε να βρείτε και άλλες πληροφορίες, όπως είναι διάφορα trainings ή διάφορες άλλες ευκαιρίες κινητικότητας. Περνώντας τώρα στις υπηρεσίες αυτές καθεαυτές, όπως ήδη ανέφερα και τα άλλα εθνικά σημεία επαφής, το ίδιο και από εμένα μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις τρέχοντες προσκλήσεις, να βοηθηθείτε σε partner search ή σε ερωτήσεις σχετικά με το eligibility του φορέα ή οποιαδήποτε άλλη ερώτηση σχετική έχετε. Ομοίως, μπορούμε να κάνουμε pre-screening της πρότασης ή να σας απαντήσουμε σε συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν την υποβολή της πρότασης. Εφόσον χρηματοδοτηθεί κάποιο πρόγραμμα, παρέχουμε συμβουλευτική σε διάφορα θέματα, είτε αυτά είναι οικονομικά, είτε είναι αυτά υλοποίησης, είτε είναι supervision. Συμμετέχουμε στη διοργάνωση ημερών ενημέρωσης όπως η σημερινή, και φυσικά και εμείς συμμετέχουμε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής του Marie Curie για την ανταλλαγή γνώσεων με όλα τα άλλα σημεία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφερόμενοι σε αυτό και στο Radiance Project, όπως ανέφερε πριν και ο Άγγελος Ντάντος, θα ήθελα να σας δώσω 3 χρήσιμα links, τα οποία μπορείτε να βρείτε και στην παρουσίασή μου στη συνέχεια. Το portal του Radiance φιλοξενείται στο Horizon European Portal. Εκεί, μέσα από το μενού, μπορείτε να βρείτε τα handbooks που ήδη αναφέρθηκαν, πέρα όμως που βρίσκονται κάτω από το section Support for NCP and Applicants. Μπορείτε να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας για δικτύωση μπορείτε να βρείτε χρήσιμες απαντήσεις στα ερωτήματά σας πριν επικοινωνήσετε μαζί μας ή ακόμα και αφού επικοινωνήσετε στο blog το οποίο υπάρχει, στο Q&A blog που υπάρχει, και μπορείτε να εγγραφείτε στο Matchmaking Platform, ούτως ώστε να βρείτε είτε partner είτε host institution εφόσον ενδιαφέρεστε για postdoctoral fellowships. Αυτά από πλευράς μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ο λόγος ξανά πίσω σε σένα, Χριστίνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Ευαγγελία. Περνάμε στη Γαρυφαλλιά, η οποία θα μας μιλήσει για τις υπηρεσίες δικτύωσης και υποστήριξης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η Γαρυφαλλιά Ταμπάκη είναι σύμβουλος καινοτομίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου και Εθνικό Σημείο Επαφής για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie στον ορίζοντα Ευρώπη. Στο πλαίσιο του Enterprise Europe Network συμμετέχει στις τομεακές ομάδες του τουρισμού, του αγροδιατροφικού τομέα και των θαλάσσιων βιομηχανιών, υποστηρίζοντας ερευνητές, οργανισμούς και επιχειρήσεις στη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Διαθέτει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στα οικονομικά και στην τοπική ανάπτυξη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γαρυφαλλιά. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το πρόλογο, Άγγελε. Είμαι λοιπόν η Γαρυφαλλιά Ταμπάκη, εργάζομαι στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, όπου είμαι και εγώ Εθνικό Σημείο Επαφής για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie και σύμβουλος καινοτομίας στο Enterprise Europe Network. Σήμερα θα σας παρουσιάσω πολύ σύντομα πώς το ΕΚΤ στηρίζει νέους ερευνητές, όχι μόνο σε επίπεδο χρηματοδότησης, αλλά και σε επίπεδο δικτύωσης και επαγγελματικής εξέλιξης. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι δημόσιος φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος στηρίζει την έρευνα, την καινοτομία και την ψηφιακή μεταρρύθμιση. Αν έπρεπε να το πω πιο απλά, είμαστε ο ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και την αγορά. Μας ενδιαφέρει η έρευνα να μην μένει στο σιρτάρι, αλλά να βρίσκει δρόμο προς την κοινωνία και την πραγματική οικονομία. Ωραία. Λοιπόν, οι δράσεις του ΕΚΤ οργανώνονται σε 3 βασικούς άξονες. Πρώτον, ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού, στατιστικά και δεδομένα για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία και τέλος, υπηρεσίες καινοτομίας και δικτύωσης, με αυτό που θα ασχοληθούμε και περισσότερο σήμερα.
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, μπορούμε να αλλάξουμε την διαφάνεια. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών λειτουργεί η μονάδα μας, η Μονάδα Καινοτομίας και Δικτύωσης του ΕΚΤ, όπου εδώ ουσιαστικά δουλεύουμε πάνω στο πώς η έρευνα μπορεί να βγει προς τα έξω. Πώς ένα ερευνητικό αποτέλεσμα μπορεί να αξιοποιηθεί, πώς μπορεί να συνδεθεί με επιχειρήσεις και πώς μπορεί να δημιουργήσει αντίκτυπο. Γενικότερα, στόχος μας είναι η ενδυνάμωση της καινοτομίας και τη διασύνδεση της έρευνας με την αγορά στην Ελλάδα. Πώς δηλαδή η γνώση μεταφέρεται στην πράξη. Πάμε σε επόμενο slide. Η κατεύθυνσή μας, οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανισμούς έρευνας και ανάπτυξης, όπου η αποστολή μας είναι να αξιοποιηθεί το επιστημονικό δυναμικό της χώρας και να καλυφθούν οι ανάγκες ανάπτυξής τους. Δεδομένου αυτού, οι κατευθύνσεις μας είναι προς το data economy, προς το digital economy και knowledge society. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό λοιπόν για έναν νέο ερευνητή? Σημαίνει παρέχουμε υποστήριξη στη δικτύωση μέσω της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά δίκτυα, καθοδήγηση για προγράμματα με τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες, αλλά και δράσεις ενημέρωσης και κατάρτισης, όπως webinars, workshops και info days, όπως και το σημερινό. Αυτό γίνεται μέσω αρκετών ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον οποίο το ΕΚΤ συμμετέχει. Είναι το Enterprise Europe Network, το EIT Health, φυσικά το Radiance, που όπως ανέφεραν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι των Εθνικών Σημείων Επαφής, και άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα στο οποίο το ΕΚΤ εμπλέκεται. Πάμε σε επόμενη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η υποστήριξη τώρα των Εθνικών Σημείων Επαφής στο ΕΚΤ. Το ΕΚΤ δεν εμφανίζεται μόνο όταν ανοίγει μια πρόσκληση. Είμαστε δίπλα στους ερευνητές και υποστηρίζουμε σε όλο τον κύκλο του έργου, από την έβρεση ευκαιριών, την υλοποίηση του έργου και στο τέλος για τη διάχυση των αποτελεσμάτων. Στόχος είναι η επιτυχημένη συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας και η μεγιστοποίηση των ωφελών για τους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια, τα Εθνικά Σημεία Επαφής του ΕΚΤ, να σας παρουσιάσω και εγώ την ομάδα μας. Το ΕΚΤ λειτουργεί στο Εθνικό Σημείο Επαφής στο Horizon Europe για τα θυματικά πεδία της υγείας, όπου μπορείτε να έρθετε σε επαφή και με την κυρία Γεωργία Μαζιώτη και την κυρία Ζωία Τσιπουλιανάκη, η οποία είναι και Εθνικό Σημείο Επαφής για το EU Cancer Mission. Για θέματα ψηφιακών τεχνολογιών, με τον κύριο Ροή Δημάριο και τον κύριο Λάζαρη Απόστολο. Και για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie, εκτός από εμένα, και με τον συνάδελφο κύριο Henry Scott. Κλείνοντας, αν θα ήθελα να κρατήσετε κάτι, είναι ότι το ΕΚΤ δεν είναι απλώς ένα σημείο πληροφόρησης, αλλά είναι ένας συνεργάτης που μπορείτε να αξιοποιήσετε σε κάθε στάδιο της ερευνητικής σας πορείας. Σας ευχαριστώ πολύ και Άγγελε, ελπίζω να ήμουν σύντομη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γαρυφαλλιά. Να δούμε αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από το κοινό. Από ό,τι είχα δει μέχρι στιγμής, οι ερωτήσεις αφορούν στο πώς μπορούν να ενημερώνονται. Όπως αναφέραμε όλοι, υπάρχουν τα portals. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας ανά πάσα ώρα και στιγμή, τηλεφωνικώς, μέσω email. Το link για το Horizon, το portal θεωρώ που παρουσίαζες, Γιώργο, εσύ, να το στείλουμε. Θα υπάρχουν και στις παρουσιάσεις μας. Είναι τώρα και στο chat, ακριβώς. Εξαιρετικά. Οπότε θεωρώ πως δεν υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις. Ας περάσουμε στο τελευταίο μας poll, πολύ σύντομο και πολύ to the point. Πώς βρήκατε τη σημερινή? Και μια ερώτηση από το ΕΚΠΑ. Πώς μπορείτε... τα email μας υπάρχουν, έτσι θα σας σταλούν και στις παρουσιάσεις. Υπάρχουν και στο site της εκδήλωσης, οπότε για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε. Αν μπορούμε να βάλουμε στο chat, θα μπει και το τελευταίο poll, Χριστίνα. Ναι. Μόλις μπήκε. Εξαιρετικά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη να επισημάνω ότι στους συμμετέχοντες υπάρχει ένα χέρι ψωμένο αυτή τη στιγμή. Αν θα μπορούσαν να γράψουν την Ναι. ερώτησή τους στο chat. Δεύτερο χέρι. Τώρα έχει δεύτερο χέρι. Παρακαλούμε να έχετε κάποια ερώτηση. Αλλιώς, αν θέλετε, μπορείτε να
απευθύνεται να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας. Ακριβώς, επειδή αναφέρεται είναι για όλους, εμείς είμαστε Εθνικά Σημεία Επαφής που βρισκόμαστε στους διαφορετικούς οργανισμούς. Εμείς είμαστε τμήμα του ΙΤΕ, η Ευαγγελία, όπως ανέφερε προηγουμένως, ανήκει στο ΕΚΕΤΑ, αλλά εξυπηρετούμε όλο το ελληνικό οικοσύστημα. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε όποιον θέλετε από εμάς και να λάβετε τις υπηρεσίες μας, είτε αφορούν από αρχική ενημέρωση μέχρι εκτενές pre-screening όπου κάνουμε όλοι οι συνάδελφοι. Ακριβώς επειδή μετά η τελευταία ερώτηση αναφέρει για το pre-screening, πότε πρέπει να μας στείλετε την πρόταση και σε τι βαθμό θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη. Αυτό που συμβουλεύουμε σε όλους είναι, ειδικά σε προτάσεις οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή, οι οποίες μέχρι τώρα αυτές είναι τα Marie Curie Postdoctoral Fellowships, παρακαλούμε να μας τη στείλετε νωρίτερα, να έρθετε σε επαφή αρκετά νωρίτερα με το άτομο με το οποίο επικοινωνείτε, να σας δώσουν αυτοί το δικό τους χρονοδιάγραμμα. Και αυτό που λέμε συνήθως είναι ότι οι προτάσεις θα πρέπει να είναι αρκετά ολοκληρωμένες, προκειμένου να μπορέσουμε να σας δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και καταλληλότερο feedback. Ευαγγελία, δεν ξέρω, θέλεις να προσθέσεις κάτι για το χρονοδιάγραμμα? Αυτό το οποίο ήθελα να προσθέσω είναι ότι εμείς ως Εθνικά Σημεία Επαφής είμαστε σε συνεργασία μεταξύ μας, παρόλο που βρισκόμαστε σε διαφορετικούς φορείς. Πράγμα που σημαίνει ότι αν κάποιος δεν μπορεί να σε εξυπηρετήσει, θα σε εξυπηρετήσει κάποιος άλλος από τα Εθνικά Σημεία. Οπότε έχει τύχει κάποιες φορές να λαμβάνουμε ερωτήματα τα οποία απευθύνονται σε όλους. Εκεί συνεννοούμαστε μεταξύ μας και απαντάει κάποιος. Απλά κάποιες φορές έχουμε λάβει και ερωτήματα με BCC, που νομίζω κάνει πιο δύσκολη τη ζωή όλων μας, δηλαδή, και κυρίως αυτόν που περιμένει την απάντηση, γιατί ούτως ή άλλως εμείς γνωρίζουμε τα ερωτήματα, είναι καλύτερο να είναι ανοιχτό και αν μιλάνε με κάποιον να συνεχίσουν να μιλάνε με αυτόν, ή αν δεν υπάρχει ξανά η δυνατότητα λόγω προγράμματος από το NCP, σίγουρα κάποιος άλλος θα τον εξυπηρετήσει. Επίσης, εγώ να επισημάνω για το pre-screening, επειδή είναι στην ουσία η πιο σημαντική υπηρεσία που προσφέρουμε και μια υπηρεσία που, αν π.χ. πάτε να τα ζητήσετε σαν consultant, θα πληρώσετε πάρα πολλά λεφτά, χωρίς πάντα να είναι κάτι καλύτερο. Το ζήτημα είναι ότι τι περιμένετε και εσείς από το pre-screening, δηλαδή το πόσο πρέπει να είναι. Όταν λέμε ότι το cut-off είναι το 95, η πρόταση πρέπει να είναι τέλεια. Αν μια πρόταση π.χ. είναι 10 σελίδες για τα postdoctoral fellows και εσείς μας στείλετε 15 λέγοντας ότι θα αφαιρέσω ή στείλετε 5 λέγοντας ότι θα προσθέσω, αυτό που μας στέλνετε είναι εντελώς άσχετο με αυτό που θα βάλετε στο τέλος. Άρα, επειδή είναι πάρα πολλές προτάσεις που δεχόμαστε κι εμείς, χάνουμε όλο το χρόνο μας. Δεν είναι να πούμε ότι δεν. Δηλαδή, γι' αυτό, ώστε να έχετε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχία, και δεν θέλουμε απλά να πούμε ότι κάναμε κάτι, γιατί γι' αυτό λέμε πρέπει να είναι 95% και πάνω. Άρα, αν στείλετε μία πρόταση μία μέρα πριν το deadline και περιμένετε ότι το 85 θα γίνει 96, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό δεν είναι δυνατό. Οπότε, όσο το συντομότερο έχετε μια πλήρη, όριμη, δηλαδή ακριβώς τις σελίδες που πρέπουν, και αν λείπει κάτι να λείπουν πολύ, ώστε να μπορούμε και εμείς να σας βοηθήσουμε και το αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατό. Αλλιώς θα είναι απλά κάποιες συμβουλές, δεν θα είναι θέμα pre-screening. Δεν ξέρω αν οι υπόλοιποι συνάδελφοι έχουν κάτι διαφορετικό. Άγγελε, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό είπε και ο Mr. Thierry Devars, ότι έχουν ανεβεί πάρα πολύ τα νούμερα των υποβολών. Αυτό το γνωρίζει και η Κομισιόν και πιστεύουμε ότι, ευελπιστούμε μάλλον στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο, γίνεται να αυξηθεί και η χρηματοδότηση στον πυλώνα της αριστείας. Το ευχόμαστε και το επιθυμούμε όλοι, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει εξαιρετική έρευνα και εξαιρετικό επίπεδο ερευνητικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το σκοπό, επειδή όπως είπε στην αρχή να κάνουμε και ένα μικρό κύκλο και ο πρόεδρος του ΙΤΕ, ότι άμα δεν προσπαθήσεις σίγουρα θα αποτύχεις, προσπαθήστε. Αν είναι να κάνετε μια προσπάθεια, κάντε μια έντιμη προσπάθεια πρώτα απ' όλα για τον εαυτό σας, κάντε την αρκετά εγκαίρως, προκειμένου να διασφαλίσετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Χριστίνα, να προσθέσω και κάτι ακόμα, ότι σίγουρα δίνουμε προτεραιότητα σε προτάσεις, ας πούμε, PF, οι οποίες υποβάλλονται από ελληνικούς φορείς και όχι που θα κάνουν host Έλληνες σε ένα φορέα του εξωτερικού. Αναλόγως του φόρτου της εργασίας που θα έχουμε σε κάθε call, μπορεί να εξυπηρετήσουμε και εκείνους, αλλά προτεραιότητα δίνεται λόγω της χώρας που βρισκόμαστε στις προτάσεις που υποβάλλονται με Έλληνα, ας είναι με κάποιον από άλλη εθνικότητα, αλλά έχει Έλληνα φορέα ως host institution.
Και ότι ακριβώς και ότι αν ας πούμε, κάποιος επιθυμεί να υποβάλει κάποια πρόταση στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Κύπρο για παράδειγμα, ακριβώς επειδή πολλά θέματα άπτονται οικονομικών και νομικών θεμάτων, τα οποία τα γνωρίζουν καλύτερα τα εθνικά σημεία επαφής της κάθε χώρας, συστήνεται και μια επαφή μαζί τους. Οπότε, για να έχουν την καλύτερη κατευθυντήρια βάση με το δικό τους, με τη δική τους προσωπικότητα, με τα δικά τους θέματα και με ό,τι άλλο τους αφορά. Ακριβώς γι' αυτό υπάρχει ο θεσμός των εθνικών σημείων επαφής. Κάθε χώρα έχει το δικό της. Δηλαδή, και έχει να κάνει με το ποιος είναι επιλέξιμος για να υποβάλει στη χώρα. Δεν έχει να κάνει με το τι εθνικότητα είμαι εγώ, εσύ ή κάποιος άλλος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ομιλητές, τόσο και τον εμπειρογνώμονα της ΡΕΑ, την κυρία Κολιβά, τον κύριο Χαρμανδάρη για τους αρχικούς χαιρετισμούς, τους εκλεπτούς μου συναδέλφους στα Εθνικά Σημεία Επαφής, που μαζί δίνουμε όλο αυτόν τον αγώνα, θα έλεγα, προκειμένου να μπορέσουμε να παρέχουμε ειλικρινά τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στο κοινό. Ευχαριστώ και πάλι. Πιστεύω να μείνατε ικανοποιημένοι σήμερα και να μάθατε κάτι καινούριο σχετικά με τις δράσεις Marie Curie. Θα ήθελα να αναφέρω ότι θα σας σταλεί και ένα ενημερωτικό poll στο email σας, στο email που δηλώσατε στην εγγραφή για τη σημερινή ημερίδα. Και τώρα να δώσω τελευταία φορά το λόγο στον Άγγελο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα. Και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σας. Θα ήθελα να σας επισημάνω πως το βίντεο από τη σημερινή ημερίδα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης τις επόμενες ημέρες μαζί με όλες τις παρουσιάσεις και επίσης ότι είναι η αρχή μια σειράς εκδηλώσεων ενημέρωσης για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie. Σήμερα πήρατε το γενικό για όλες τις δράσεις. Θα συνεχίσουμε όταν ανοίγουν δράσεις όπως τα staff exchange, τα COFAN που είχατε πολλές απορίες σήμερα. Οπότε stay tuned, θα έρθουν περισσότερες παρουσιάσεις με περισσότερες πληροφορίες. Όλες δωρεάν, όπως βλέπω και μια ερώτηση που υπάρχει. Όλες είναι δωρεάν, δεν υπάρχει καμία χρέωση. Και σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και ευχόμαστε ένα πολύ καλό απόγευμα. Γεια σας.